Mheshimiwa PSS wenye wako hapa, waheshimiwa Kiborek na waheshimiwa wabunge wenye wako hapa, my bishop and the other church leaders wenye wako hapa, na waheshimiwa wa tabaka mbalimbali, Bwana asifiwe. Chamge, we have been here for so long. This is now 5 p.m. and I know people are tired. So I will be I will try my best to be very brief. Number one is to say, kwa familia, kwa mama na watoto wa mheshimiwa pamoja na grandchildren and great grandchildren, tumekuja hapa leo kusema pole sana. Sisi kama marafiki ya familia tumekuja kusema pole. Mimi urafiki yangu na familia hii imetokana na urafiki na niece wa mheshimiwa Kiptanui. Mnajua tulikuwa hapa na nilikuwa na yeye na tuliongea tukacheka pamoja, ingawa ilikuwa ni mazishi ya sister in law yake. Nilikuwa hapa August 2023 tukikuja kusika mama Grace, na tunajua kwamba mimi ninajua familia ya ndugu yake Charles, na kwa sababu nilisoma na Bridget na bwana yake Madam Bridget ako pale, and the husband were my schoolmates although we were in different colleges at the University of Nairobi. Na I interacted with this community most because nilikuja hapa evangelism, nilikuja kuhubiri hapa. Kila wakati ninatumiwa ile poster tulikuwa tumeweka Kisanana for Jesus, na mhubiri atakuwa Murkomen siku hiyo, na nilikuwa mdogo sana. Nilipokuja hapa nikaambiwa hapa ni kwa watu wakubwa. Sisi kwa shule hatukuwa tunajua mambo ya ukubwa sana, especially sisi. Mtu kama mimi nilitoka Embobot Forest kama squatter. Sikujua Bridget angoli yake alikuwa mheshimiwa, na it did not matter because tulikuja kupeleka watu mbinguni directly, na tulihubiri injili hapa, tukakuwa kwa AIC number 1, na tangu siku hiyo nimekuwa member in absence ya AIC number 1, na tunaendelea na kanisa. We have some projects tunaendelea kujenga na tutaendelea kufanya pamoja mpaka tumalize kanisa yetu. And I know my wife came here the other day akakuja kuhubiri kwa hiyo kanisa, so tunaendelea pamoja. I know mnaniangalia mnaniona kama hata sikujawahi kuhubiri. Number 2 ni kusema kwamba mheshimiwa historia yake imesemwa hapa, na tumesoma historia, tumesikia testimonies. Unajua sisi wenye tumekuja hapa tumeomba tu kura juzi, tuko ofisi juzi, hatungefaa hata kutuongee sana, lakini ule mama wa Chemirmir family, si Chemirmir? Yeah, ndio huyo koko huyo sasa ndio angefaa kuongea siku yote, tusikie story ya twist na ya nini na hii yote, na vile kina koko walipatikana. Hiyo habari inatuonyesha ya kwamba kiongozi Bwana Kiptanui alikuwa ni jaziri, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ahead of his time. He was a courageous leader. Na wacha niwaambie kitu moja, na nilikuwa nimeambia hata senator wa hapa zamani, hakuna mtu atakuwa kiongozi kama hana watu ambao wanamshikilia katika hiyo uongozi. You cannot lead alone. Na tumesikia habari ya mheshimiwa Kiptanui, kama angeshikilia na wengine kushikia Rais Moi na kushikilia wakati ilikuwa ngumu akiwa vice president, pengine hatungepata Rais Moi akiwa rais. Na kiongozi yoyote akiwa kwa ofisi kwa wakati wowote ule, lazima kuna watu wanamshikilia, na tunaona viongozi wenye wako hapa wote vile wamesikia wameongea, hawa ndio wanashikilia Rais William Ruto wakati anaendesha maendeleo katika taifa letu. Na ni vizuri kuhakikisha ya kwamba and I want to challenge Kiborek, I want you to listen to this, that don't be cheated by anybody. When I was elected in 2013 and I decided I was going to support the deputy president then, William Ruto, firmly, I used to come here everywhere. I used to be called a psychopath. You know, when people don't like you because of your loyalty and support of a leader, they call you a psychopath. Even if that time Mheshimiwa Kiptanui
according to his critics, was a sycophant of Moi. But he wasn't a sycophant. He was a dependable supporter of the president. That is why angefanya hizi maendeleo yote kama Moi angekuwa ofisi. Hata kama ujuzi aina gani, mlango ilikuwa ni the fact that the president was President Moi that time and gave him a chance to serve. But also it's because he supported him to go to the office. And that's how leadership works. We must be able to support each other. And this government stands because of people who are willing to stand and support. And not just government, families, offices. Even Justice Wendy will tell you, even in the judiciary, for you to succeed as a judge, there must be researchers and other people who are supporting you. There must be support in everything you do. And that's why P.S. Tanui, P.S. Nixon, who was my student, yeah, I need to say this, that you are my student, so that we see, let Giburi Sana, Hapa. But he was my very good student, and he likes saying that because he was a student leader, he's the one who engineered my hiring as a lecturer so that I can teach him. And I just want to say that this is a very, very good example. Lile story tumesikia ya mzee, I agree with everybody who has said his story must be written because it is an inspiring story. He used this opportunity to change the country, both as a vice president, as an assistant minister, but also as a chairman of National Water. In fact, most of the testimonies imeletwa hapa, it looks like he even did more after leaving office. Mawirtage, ilan gawirtage? Maleo magugona ngachar, matage kwa, kagiay mulolongo, mamugulel, kitastai kwa chibikazi, ako chairman of National Water, agere ole influence na nyine o zaidi ngoroni ko chairman of National Water. So it means it was not the position that defined the man. It is the man who defined the position. And there is sometimes, unajua kuna watu wanadharau sana wakipewa kazi. Kalago uona ane kitia ni kidogo, you know, pea mtu chairman ya mahali kole pyo, ane chairman kitia. Kiptanui was a chairman, and the influence he made as a chairman of National Water was, it's because it is the attitude towards the work you have that can make a difference. And I think that is an example that we can learn from him. That if you have the right attitude, the right mind, the right focus, and you have the right spirit for helping people, it does not matter where you've been put. You're going to make a difference using the position that you hold. I came here today also to appreciate a man who has a unique opportunity or a feat of being a four-star general. I have no intention of having 4 wives. Let me start from there. Let me tell you, hii wanaume wachache ni kama yeye. Hii wanaume hata wacha niwaambie, wanaume wa mama msifikirie hii wanaume ni serious vile mnaonanga. Wanaume akiwa center, unaona anaongea kabisa, anasema tishe nongo, mamureden matinya kwangu, asimba kwangu. Lakini akitoka center akienda nyumba, ngoitket konyor watchman la kakoit mama anam keleji kakoit kala une sorait kidogo. Yeah, because kusema kweli wamama wanatawala kwa hizi manyumba, lakini kwa center na public podium ni wanaume ndio wanatawala huku nje, lakini huko nyumbani kila mtu sasa kama ulifikiria utakuwa kama huyu mzee, it's not possible. And I want to say thank you also. A lot of leadership, development issues have been mentioned here. Ya Baringo, tunaendelea kuhakikisha ya kwamba tunatimiza ile rais alipromise. Rais wetu alipromise wa Kenya mambo ya universal health care. You can see the progress is going on. Kuna challenges kidogo tu kwa SHA, kidogo, lakini in another 2-3 months itakuwa imelainishwa. And this is going to be a revolutionary program. Mnajua, mumeona kwamba watu wenye wako na critical care saizi wanapata faida kubwa sana kwa kuwa umeregister kwa universal health care. Now the problem is to solve the smaller issues and to make sure that the funds are being channeled to the hospitals at a local level, ndio dawa itapatikana kwa local hospitals na kuhakikisha kwamba people are treated within their locality so that they can benefit from the contributions they are making. Unaona kwamba rais alipata uchumi kama iko kwa hali mbaya sana
Dola ilikuwa 160, saizi dola ni 128. Euro hata imeshuka juzi, imefika karibu 130. Because na mnaona interest rates ya bank, one of the indicators of a well-doing economy is interest rates ikianza kukuja chini ya kuboro kwa bank. So there is a lot that has been done to deal with inflation. Inflation now is around 3%, down from 7% because of the economic interventions. It was painful, and it is true that people are complaining it was painful. But usually, ile dawa inatibu is also not at ile tamu. It's painful, but it is going to solve the problems we have had as a country and make us a country that is dependent on itself. Mulikuwa mnataka tumalize barabara haraka na tuko na deni. Mimi nilikuwa waziri wa barabara. Tuko na deni ya barabara ya bilioni 200. Na ili hali uchumi was struggling. But because of the interventions Rais ameweka, tumepata, juzi tulipata, just before I left, we made sure that we had 7 shillings from the road maintenance levy, which has now been securitized. Mkinajua saizi barabara yetu ya Mokotio, kukuja Kipkitur, iende mpaka, kuja hapa Kisanana, ikienda Kamkunji, na ile ya kuelekea ikienda Bogoria. Sasa the contractor is back on site, na hata toka tena mpaka tumalize hiyo barabara. Ikiwa hata ile ya Karandi, Mochongoi, sasa tutakuja kumaliza, because we had to have a plan yenye ita sustain hiyo barabara, including these old roads yenye imewachwa for long ya Sirwa ambaye ilikuwa imeisha kwa lami. Sasa we are going to maintain those roads because we needed fast to make sure that kunakuwa na intervention kwa mambo ya economy. Mnajua kwamba Mheshimiwa Kithure Kindiki wa naibu wa rais alifanya kazi na nyinyi sana kupambana na mambo ya majangili kwa Baringo hii. Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, kwenda huko West Pokot mpaka Turkana. Hii Kerio Valley sasa mnaona tuko na relative peace. My responsibility as a cabinet secretary is to do further to eradicate mambo ya cattle rustling and to make sure that our people are now getting into economic activities yenye itawasaidia kusonga mbele. Na tuko hapa na our county security team wako hapa. Tumekubaliana, unaona county commissioner wako hapa na team yake. Tumekubaliana ya kwamba, asante sana, tumekubaliana ya kwamba tunataka sasa kwenda the next phase ya kuhakikisha kwamba peace building inapatikana even after we've done security operations. And we are going to be meticulous in dealing with this issue of insecurity, because it's important for us to make sure that we sort out insecurity in Kerio Valley. And I agree with you, Bishop. Ulikuwa umeniambia kuhusu mambo ya kanisa, utaona mkono yangu tukichenga kanisa huko Silale na sehemu zingine. Mimi nitawatembelea pale, lazima to restore, not just church. Rais alitoa order juzi na resources, tunamaliza all the schools. Ile schools yote ilikuwa imebomolewa, sasa tumeweka pesa ku restore all those schools so that we can take our children back to school. Na nataka kuhakikisha kwamba pia tumeleta mambo ya maji. We will be working together for drilling ya mambo ya maji kwa sehemu hiyo, to make sure that we sort out the problem of marginalization in terms of water issues. And we have a longer program for infrastructure, and I chaired a meeting Tuesday with all the leaders of Kerio Valley, and I will continue doing so until we sort out the issues that are in here in Kerio Valley, because our job also as a ministry that has national coordination is to assist in coordinating these programs to make sure that we can move our country to go forward. And I want to thank His Excellency the President. Rais amefanya kazi kubwa sana. Tulikuwa tumevamiwa na wanasiasa mwaka jana ambao walijificha kwa vijana na wakalete shida kwa nchi yetu. Lakini rais akachukulia hiyo opportunity kuhakikisha kwamba it turns out for good. Ndio akaweka broad-based government. Hiyo broad-based government is to bring everybody on board so that we can together think about how we solve problems in our country. Na sisi kwa executive, sisi tumekaa vizuri na kina Upio Wandae, kina Mbadi. Huwezi jua nani alikuwa ODM zamani na nani alikuwa kwa UDA. In cabinet we have gelled very well. We are one team. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hata kwa bunge, mlikuwa kuna mtu alikuwa anataka kutumia nafasi hii kulete story. Lakini mtaona hata bunge leo kwenda mbele kwamba wameshikana pamoja, na tutahakikisha kwamba even in parliament there is teamwork, there is unity the way it is in the executive, and you will see one team working together. Tuona kamati zingine sikiwa chaired na ODM, zingine ni UDA, zingine ni anybody mwenye amekuja serikali, zingine ni Jubilee. We want all of them to become one team and contribute in parliament in moving our country forward.
And I feel very sad. Niliona watu wengine juzi wakicelebrate ati wanafurahia kwa sababu Raila Odinga amepoteza kazi kwa AU. Nyinyi hamjui ni nini mnaongelelea. Kama tungepata yeye akuwe chairman wa AU, ingesaidia professionals wengi sana wa Kenya kupata nafasi kufanya kazi katika continent ya Afrika na katika dunia mzima. Mimi mwenye nimewahi tembea na nikafanya kazi huko nje kidogo, ni kwamba ukiona wakati Kofi Annan alikuwa Secretary General ya African ya United Nations, ungepata Ghanaians kwa UNCTAD, unapata kwa WTO, unawapata kwa UN itself, all over the world, because it's an opportunity to expose some of our professionals from home. But because we have a silly and very small mentality, we just see things using mountains and valleys and rivers and sea. We do not see the bigger picture. That's why you saw some small-minded people celebrating that loss. It was a painful loss for our country. It was not about Raila Odinga. It was not about William Ruto. It was about the Republic of Kenya. And there is a disease that has permeated our country, a disease that always looks things in the prism of politics, not about national interest. And it is important for us as Kenyans to come back and view many of our things that we know that can unite us. We need to have a view that is national in nature, that is patriotic, that looks at national interest. You must separate between your country and your government. You must understand what is it that is good for my country, even if it is good for your political opponent. You support that. You don't have just to oppose everything. And that's why we are saying that loss was unfortunate. But even as it happened, I believe that there will be another opportunity for another Kenyan to serve in such a capacity. This is the second time we have painfully lost this bid. Amina Mohamed before, alafu Raila Odinga now. And it was painful when it was Amina, it's still painful when it's Raila. And we believe that we can work even better as a team, as a country in future, to get opportunities for Kenyans to serve in other bodies all over the world. I think I have said enough for today. I just want to say, watu wa Kisanana, watu wa Mokotio, watu wa Baringo, mnajua kwamba mimi uhusiano yenu na nyinyi ni personal to me. I love Baringo, and this is like my second home. And I want to say here that I felt very hurt kwa kupoteza my senior Honorable William Cheptumo. It was really painful and personal to me. I know this is not a funeral, but we have lost a good man, a true Christian, a very true Christian and patriotic citizen of this republic. And so even as you feel the pain as watu wa Baringo, I personally feel the pain as my friend. And I pray that God gives you strength in this time of grief. I have also been sent here by His Excellency the President. Mimi sio huyo yenye nani alisema. I'm not the same person Kiboreka alisema. You can see I'm even small-bodied. But the President has sent me with this message for the family. And now it is my greatest pleasure to read the message of His Excellency the President to this family. Condolence message from His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, to the family and friends of the late Mzee Honorable Edward Cherotich Kiptanui. We are gathered here today in memory of our late colleague, leader, Mzee Honorable Edward Cherotich Kiptanui. His death shocked and saddened me. Losing a loved one is an incredible, difficult, and emotional experience. Death has taken away a genuine, warm individual, more importantly, a loving husband and a father. Death has deprived us of a good friend, a leader, and our elder. While we mourn the loss of a colleague, we also celebrate his life that was well lived. Even though he was very experienced in politics, he never despised the young politicians. He engaged them like a father. While serving as a member of parliament, Honorable Kiptanui had the privilege of serving under Kenya's first and second presidents, a rare feat in politics. The late Honorable Kiptanui set a record as an early riser and was punctual throughout his throughout his life, something that we need to emulate as leaders. Mzee was a dedicated leader
who earned the respect and recognition from the late President Daniel Arap Moi, who appointed him as an assistant minister. Honorable Kiptanui believed in economic empowerment and left very impressive footprints. As a devout Christian, he actively supported church growth and development. His legacy in this area will live forever. Rest in peace, Honorable Kiptanui. Signed, William Samoei Ruto, PhD, CGH. Thank you very much. Asante sana.